Yes. त्यसपछि हामीले कुनै पनि कर्व को pivot check region very good. What else? One important point you are missing. अनि asymptotes को पनि हल्का कुरा गर्नुभएको थियो. Yes, asymptote and intercepts also, हैन? We were looking for intercepts also. Now so हामीले सबै points लाई cover up गर्यो हैन? We have talked about them हैन सबै. एउटा example पनि गरेर हेर्यो. We have solved one example. Yes or no? Have we done any such type of problem? Yes, ma'am. Okay, so let's do one thing. Let's do curve tracing for few more curves. Okay, so few more curves. So you will guide me this time. Ma'am, हजुरको स्क्रिन शेयर भएको छैन. मैले एकैछिन स्क्रिन अफ गरेको है. यहाँ मैले सबै पोइन्ट्सहरु रेडी नै राखेर चाहिँ लास्ट टाइम लेक्चर लिँदाखेरि I am going to rub it up first and then we will talk about it. Okay, so let's look at this first curve. Sharing by screen ma dekhiyo. Yes, ma'am. Okay. So look at this curve. Our first aim is to trace this curve. Okay. Now you all keep your pencil and paper ready. I might ask you to sketch any curve, take its photo and send it in a chat box. Okay. So keep ready for be ready for that. Now look at this curve. Let's talk about all these points for this curve and then we will trace this curve. Okay. So yes. सबभन्दा पहिले यो कर्वलाई कसरी लेखौं? Let's do one thing. Let's separate x and y. It will make us very easier for us to talk about all these points. So y square equals to, we can write it as a square x square over a square minus x square. So if it is possible for us to separate x and y, so our first step will be to separate x and y. Now we can easily talk about all these points. Okay. So what about its symmetry? Yes, what do you think about its symmetry? Come on. About x-axis. About x-axis only? Symmetric to both axes. Yes, symmetric about both axes because you see we have even power of not only y, we have even power of x also. So even power of both x and y. That's why symmetry about both axes. Ma'am, सुन्नु न, both axes मा symmetry हुनको लागि त त्यो x र y रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि इफेक्ट नआउनु पर्ने हैन र? अनि फेरि यहाँ त हैन, that is when you replace y equals to x र y interchange गर्न मिल्ने भनेको x को ठाउँमा y को ठाउँमा x भनेको x equals to y लाइन भएन? हजुर हजुर. त्योसँग सिमेट्रिक भयो नि त त्यो केसमा चाहिँ. Yes, in that case it will be symmetric about this line. So this is symmetric about both axes and origin. Does it pass through origin? Does it pass through origin? So, yes, of course. Yes. Yes. And
does this curve pass through x and y axis other than origin? Origin but pass bhaisakyo. Now does it meet x axis and y axis other than origin? I mean, we are talking about intercepts. Yes. No. No. Okay. No, ma'am. When you put y equals to 0, you get only x equals to 0. When you put x equals to 0, you will get y only y equals to 0. Right? So there is no other point than origin where your curve meets x axis and y axis. So no intercepts. Okay. What about region? What can you say about region? Ma'am, यो रिजनको बारेमा एकचोटि अझ डिस्क्राइब गर्दिनु न मिल्छ अब भने हामी मैले अहिले जुन we are going to talk about few curves. अब हामीले few curves गर्दाखेरि पनि अलि क्लियर भएर आउला नि हैन. So region मा हामीले के हेर्नु पर्यो? Region मा हामीले के हेर्नु पर्यो कि is there any value of x which makes y imaginary? So who is asking? Who is asking? Vishal, you are asking? Okay, just follow me. X को कुनै भ्यालुले y इमेजिनरी हुन्छ भने त्यस्तो पॉइंट फाइन्ड आउट गरौँ अनि या फिर यस्तो हेरौँ कि y को कुनै भ्यालुले गर्दाखेरि x इमेजिनरी हुन्छ कि हुँदैन. ओके, सो वी हैव ओन्ली y स्क्वायर, त y को कुनै भ्यालुले गर्दाखेरि x इमेजिनरी हुँदैन. एन्ड लुक एट न्युमरेटर. न्युमरेटर पनि कहिले नेगेटिभ हुँदैन हैन. न्युमरेटर को भ्यालु पनि कहिले नेगेटिभ हुँदैन. सो y is not affected by this. I mean, y will never become imaginary because of numerator. But look at denominator. Denominator negative हुन सक्छ? Can this be negative? Denominator s. Yes. When? हुन सक्छ म्याम. When? When x Yes, is a को x चाहिँ a भन्दा ठुलो हुन थाल्यो नि. Modulus. किनकि स्क्वायर छ नि हैन. हजुर. स्क्वायर भएको भएर we can say when modulus of x is greater than a. त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो y becomes imaginary. यो कुरा बुझ्यो हैन विशाल? हजुर म्याम. That means जुन रिजन मा या फिर यस्तो भनौं न x को जुन भ्यालुले गर्दा फेरि y इमेजिनरी हुन्छ त्यो रिजन मा हाम्रो कर्व लाइ गर्न सक्छ? नाइ म्याम. गर्दैन है. सो यस्तो रिजन जसमा y इमेजिनरी छ या फेरि x इमेजिनरी छ भने त्यो रिजनमा हाम्रो कर्व लाइ गर्दैन. त्यो बाहेकको जति पनि रिजन छ त्यसमा मात्र कर्व लाइ गर्ने भयो. सो दैट्स द रिजन. दैट इज व्हाट वी आर टॉक अबाउट इन केस अफ रिजन. यति पॉइंट क्लियर छ विशाल? यस म्याम. सो नेक्स्ट एसिम्प्टोट्स x इक्वल्स टु a मा पनि त्यो इन्फिनिट हुन जान्छ नि. त्यो कुरा अब आउँदैछ. त्यो कुरा अब आउँदैछ नि एसिम्प्टोट्स. What about asymptotes? a र माइनस a मा हुन्छ. x Yes. to a Yes, x equals to a and minus a. x equals to plus minus a भनौं न. यो दुईटा भ्यालु को लागि तिमीको y के हुँदैछ? इन्फिनिटी. Y becomes infinity for x equals plus minus a. So if there is any value of x which makes y infinity or vice versa, भनौं y को कुनै भ्यालुले x infinity हुँदैछ या फिर x को कुनै भ्यालुले y infinity हुन्छ नि, that value or that यहाँ हाम्रो दुईटा भ्यालु आयो x equals to plus a and x equals to minus a. त यो हाम्रो के भयो? एसिम्प्टोट. You got it? So one of you were asking for y infinity huncha x equals to plus minus a ma. त त्यो point के भयो? That point is your asymptote. हामीले last time discuss गरे हैन? कुनै value finite value है always. x को finite value ले y infinity भयो या फिर y को finite value ले x infinity भयो नि, that point is, that value is your asymptote. Okay, so let's combine everything now. So this is it. You have symmetry about Bakar हमले discuss करेगा कि symmetry about both axes, origin, it passes through origin. Yes, it passes through origin. It has no intercepts, and its region is region के भने भयो curve कुन region में मात्रै lie गर्ने भयो? Your curve lies in only for those value of x where your x is greater than minus a and less than a.
हैन हामीले के भने थियो कि मोडुलस अफ x ग्रेटर देन a हुँदाखेरि y इमेजिनरी भयो त what were we saying? We were saying that modulus of x greater than a हुँदा फेरि your y is imaginary. So what does it mean कि x को value less than minus a and x को value greater than a यो केसमा चाहिँ तिमीको y चाहिँ imaginary भयो त हाम्रो कर्भ यसमा चाहिँ lie गर्ने भएन कर्भ कसमा lie गर्ने भयो curve will lie in the region between x equals x in between minus a and a only. Okay, बाकी सबै region मा चाहिँ y imaginary छ. So let's asymptotes पनि आइसक्यो. Now first let's try to plot this curve. अब चाहिँ plotting सुरु गरौँ. Now सबभन्दा पहिला you have to keep this in mind that your curve have asymptotes. त सबभन्दा पहिला asymptotes plot गरौँ. So if you have asymptotes, you will first of all draw your asymptote. So you have two asymptotes, vertical ki horizontal? Vertical. Vertical asymptotes. किनकि दुईटा vertical line भयो नि हाम्रो asymptotes हैन? X equals to a, x equals to minus a is your asymptote. Always show your asymptote using dotted lines because we trying to say that this dotted line, this asymptote is not the part of your curve. Okay. Now region मा के भनेछ कि region हाम्रो यो मात्रै भयो region. Okay, बाकी यहाँ x less than minus a अनि x greater than a यो that means यो जुन line छ x equals to a को left side sorry right side of x equals to a and left side of x equals to minus a line मा हाम्रो curve doesn't lie. This is your danger zone. You have a curve like danger zone which is you are not going to show in when you plot your curve. You have to keep this in mind that your curve doesn't lie here. Okay, so हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो कि यहाँ हाम्रो कर्भ lie गर्दैन. नेक्स्ट पोइन्ट अब कर्भ को कुरा गरौँ. कर्भ हाम्रो ओरिजिनबाट पास सरी यस ओरिजिनबाट पास भइरहेछ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम ओरिजिन. ओके, फर्स्ट ड्रा your origin. Let's start from origin. Always if your curve passes through origin, curve origin बाट पास गर्छ नि सबभन्दा पहिला origin बाट सुरु गरौँ. Now origin बाट सुरु गर्दा फेरि what you have to keep in mind, you are now going to start your curve. You are going to, you know that your curve lies in within these two lines. Your lines को बीचमा मात्रै तिम्रो curve lie गर्छ. What else? Your curve starts from origin, but it is not going to meet x-axis and y-axis anywhere because you don't have any intercepts. Intercepts छैन त x-axis ला र y-axis ला meet गर्दैन. अनि what else? तिमीको यो what else? Your curve starts from origin and when you reach close to this line, close to x equals to a line, you have to show that your line move towards infinity. Your line your curve move towards infinity and your curve meet this line at infinity भने नि भयो हैन. So like this, shall we start our curve? So let's start from origin. Let's move towards this line and when it is going close, we will show that it is moving towards infinity, something like this. So now let me ask you one question. मैले अहिले जुन curve plot गरे, is this complete curve? Is this complete? Symmetric बनाउन छ अब. Talk about both axes हैन. Now symmetry को कुरा हामीले अहिलेसम्म गरे छैन. Now we are going to talk about symmetry. So symmetry what does it says कि हाम्रो both axes मा symmetry छ. So x axis को माथि मैले draw गरे, you will draw it equivalent to below x axis also and it is symmetric about y axis also. So y-axis को left right side दुईटै side मा पनि same portion. So something like this. Your curve is something like this. Not exactly. We don't want exact हैन. हामीलाई roughly idea भयो पुग्यो. हाम्रो curve यसरी पनि जान सक्छ, यसरी पनि जान सक्छ, जसरी पनि जान सक्छ, but हामीलाई rough idea भएपछि पुगिहाल्यो. Okay, this much is sufficient. So let's do one thing. Do you want to look at graph of this actual graph? Yes, ma'am. Okay. So यसमा केही डाउट कसरी भयो? विशाल region को कुरा बुझ्यो?
यस मैम बुझे मैम बुझ्यो है हाम्रो यहाँ यो दुईटा रिजन हाम्रो के थियो यो दुईटा रिजन हाम्रो यो दुईटा रिजनमा चाहिँ हाम्रो y इमेजिनरी भयो त्यही भएर हाम्रो कर्व x = -a र a को बीचमा मात्रै लाए गरे यो दुईटा लाइनलाई एक्सिड गर्न सकेन ओके सो द्याट्स योर रिजन पार्ट सो अनि त्यो चारटै क्वाड्रेन्टमा नबनाएर दुईटा मात्र क्वाड्रेन्टमा बनाए पनि कन्डिसन त स्याटिस्फाई गर्दो रहेछ सबै दुईटा क्वाड्रेन्टमा मात्रै कसरी You mean first quadrant and second quadrant? यो दुईटामा this and this? हजुर म्याम हैन जस्तै फर्स्ट र थर्ड अथवा सेकेन्ड र फोर्थ मात्र गरे यो symmetry about both axes satisfy भयो हुँदै रहन्छ म्याम सरी म्याम No, it's okay. जति इन्क्विजिटिभ भयो त्यति तिमीको पोइन्ट्सहरु क्लियर हुँदै जान्छ नि हैन मलाई त एउटा अर्को कन्फ्युजन छ मैम यस हाम्रो यस उस्तै त ठीक छ तर त्यो तल फोर्थ क्वाड्रेन्टकै कुरा गरौँ फोर्थ क्वाड्रेन्टतिर कप या थर्ड क्वाड्रेन्टतिर कप कसरी गयो भन्ने हो कि y² भएपछि त y = अन्डर रुट त्यो गर्दाखेरि y को भ्यालु नेगेटिभ आउला र x को भ्यालु राख्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने अन्डर रुट भित्र नेगेटिभ आयो भन्दाखेरि y = प्लस माइनस अफ दिस भ्यालु हुँदैन नेगेटिभ आउँदैन त ए हुन्छ म्याम त्यसरी गरे हुन्छ okay so let me show you its graph not a यहाँ हामीले a लिदैन let's a को कुनै भ्यालु दिन पर्यो 1 दिने हुन्छ 3x divided by whole divided by what is it a² - x² हैन so root a² - x² so 3² भनेको 9 भयो 9 minus x². Then the 3x under root. Whole under root. Yes, what are you saying? Y equals to लिनु पर्यो नि कर्व को भ्यालु. Do you see this? यो जुन लाइन छ नि can you imagine? Can you tell me यो कुन लाइन होला? Can you tell me? 3. X equals to 3. Yes. यो 2 र 4 को बीचमा छ नि so this is your 3. So your 3 छ this is your asymptote so your curve is it seems to be meeting तर यो infinity सम्म गइराछ है. It will never cross this line never exactly यो त जाँदाखेरि infinity मा पुग्यो okay so यो reverse side मा पनि same छ same scenario okay so can you tell me is this completes your curve why we get it like this can you tell me के reason छ हाम्रो curve is under root को अगाडिपट्टि प्लस माइनस नगरेर y स्क्वायर yes we haven't taken यो अघि मैले भने जस्तै अब कम्प्लिट भयो हैन प्लस माइनस छ नि त हाम्रो y इक्वल्स टु प्लस माइनस अफ दिस सो माइनस लिँदाखेरि एउटा पोर्सन आयो प्लस लिँदाखेरि अर्को पोर्सन आयो अब यसमा प्लस माइनस लिन मिल्छ कि लेट्स सी है त्यहाँ माथि 9x² गरेपछि अनि एकचोटी आउँछ के हो त्यसो त y स्क्वायर भयो नि त त्यही त y स्क्वायर भ्यालु यहाँ हामीले y स्क्वायर इक्वल्स टु भनेर त्यसरी लेख्न मिल्छ मिल्छ लेट्स सी है मिल्छ y स्क्वायर इक्वल्स 9x² मिल्छ जस्तो मिल्छ yes this completes your curve under root हटाउनु नि म्याम तलको 1/2 छ नि yes के भयो के गडबड भयो this is your curve मिल्यो लिन राम्रो देखियो है कर्व स्केचिङ हेरेपछि त अनि म्याम एको भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ नि त त्यो कतिको वाइड हुन्छ यो जुन बिचको ग्याप बन्ने त
Oh, okay, I mean to say कि यहाँ कस्तो neat and clean graph छ अनि यहाँ मैले roughly गरेछ. I mean to say that. So you got an idea. मैले part by part गरेको भएर त्यस्तो देखियो. So your curve is something like this. Okay. So curve tracing we have done for one curve. Now let's do it for अरूलाई पनि हेरौँ. Let's look at this. Let's trace this curve. You are going to trace this on your own. I will just talk about these points. What about symmetry? अब यहाँ x and y ऊ गर्नु पर्दैन, separate गर्दिनु पर्दैन. It's already separated. So what do you say about its symmetry? x-axis तिर छ. Yes, symmetry about x-axis. What about origin? Does it pass through origin? Yes, no. Yes. Put y equals to 0, you get x equals to 0. And what about intercepts? x is equals to minus a हैन. y लाई 0 राख्दा फेरि x equals to 0 पनि आउँछ, origin पनि आयो, intercept पनि आयो, -a, 0 हैन. -a, 0 is its intercept. What about its region? Region को लागि के हेर्ने कि यहाँ त y square मात्रै छ, so definitely x will never become imaginary because of y हैन. y square छ, but this is the only term which can become negative. In what case? In what case this term will become negative? X is less than minus a. X is less than minus a. X is less than minus a, isn't it? So that is the region where your y is imaginary. त यता हाम्रो curve lie गर्नु सक्दैन. So where will your curve lie? Your curve will lie only when your x is greater than minus a. Minus a भन्दा ठुलो हुनु पर्यो. त्यो सबै रिजनमा चाहिँ कर्भ lie गर्छ. What about asymptote? Do we have asymptote? छैन कुनै पनि. No asymptote हैन. So no asymptote. Let's assemble all these points. हामीले भर्खर डिस्कस गरेको पोइन्ट्सहरुलाई assemble गरौँ. Where it is? Yes, symmetry about x-axis. Let's try to plot. Yes, all of you try to plot curve for this and send me in your chat box. अहिलेको chat box में मलाई photo send गरे हुन्छ quickly. Symmetry x-axis about only. Region is origin. Yes, it passes through origin. Intercepts पनि छ. Region पनि थाहा भइसक्यो. X greater than minus a भन्दा greater than minus a मा कर्भ lie गर्छ. अनि asymptote छैन कुनै पनि. So सबभन्दा पहिला के गर्ने? Just किनकि asymptote छैन, so asymptote भएको भए सबभन्दा पहिला asymptote draw हुन्थ्यो. But there is no asymptote, so start from origin. Draw your origin. Okay. एउटा origin draw गरौँ. Origin draw गरिसकेपछि now you always talk about first quadrant तिर लिएर जाम हैन कर्भलाई. But यहाँ के भनेछ? I think this might be difficult for you. Still give it a try. Yes, intercepts मा पनि छ है. Intercepts पनि छ त दुईटा intercepts plot गरिहालौँ. आइसक्यो? Who is this? This is short बनाएर हेर्नु है. This is Asim Patel. Yeah, I got it. बाङ्गो आएको रहेछ. Yes, Asim Patel को आइसक्यो. अरु कसैको आउँछ? मेरो पनि त्यस्तै हो, same man. Exactly. Oh, very good. Very good. Okay, so you see सबभन्दा पहिला दुईटा पोइन्ट्स हामीलाई थाहा छ त त्यो दुईटा पोइन्ट्स प्लट गर्ने. Asymptote भएको भए सबभन्दा पहिला asymptote प्लट हुन्थ्यो, but no asymptote, so start from origin. Then your intercept is minus a, 0. So now definitely your data points to join गर्ने पर्यो. You have to make them meet. Okay, so let's start like this. And one more thing, this is not the end of your curve.
Your curve also lie in x equals to x positive region मा x positive हुँदाखेरि पनि तिमीहरुको curve lie गर्छ त त्यो कुरा पनि show गर्नु पर्यो. So how are you going to show it? So you extend your curve like this, something like this. I know यसरी extend पनि हुन सक्छ because you know that यसरी extend पनि हुन सक्छ, whatever, because you know that your curve is not meeting x-axis and y-axis but it lies here. कुनै एउटा extension जस्तो देखाइदियो. And then what you have to talk about? You have to talk about symmetry. Symmetry is about x-axis. त हामीले x-axis को माथि जति plot गरे below पनि plot गर्नु पर्यो. There is symmetry. So something like this. Your curve goes something like this. Symmetric about x-axis. So यसलाई पनि हेर्ने हो र graph plotter मा. Graph plotter मा हेर्ने हो. हेर्दा हुन्छ म्याम एकछिन. What's your curve? X square y square equals to x square into a plus x, है ना? A plus x भनेको let's take 3 plus x. So you see, यसरी गइरहेछ curve, moving on and on and on. As x increases, y increases, है ना? जस्तै जस्तै x को value बढ्छ, y को value पनि बढ्छ. तर यहाँ -3 मा meet गर्यो. -3 definitely. It's -3. You see? Intercept -3, 0 and 0, 0. Got it? म्याम एउटा कुरा है, हामीले चाहिँ अब ए चाहिँ पोजिटिभ छ भन्ने मानेर गर्यौं नि हैन यो केसमा. Yes, definitely. Always use it assume A एक्जाममा जसरी गर्दा नि हुन्छ नि हैन. के भने एक्जाममा के भन्यो? जस्तै अब A को भ्यालु नेगेटिभ छ भने कर्भ अलि उतापट्टि बन्छ, अलि अर्कै देखिन्छ के हैन. All take it positive है. तिमीको यहाँ जबसम्म नेगेटिभ मेन्सन गर्यो भने यो कन्स्टेन्ट जुन दिएको हुन्छ हामीले पोजिटिभ नै अज्युम गर्नु पर्यो. ओके? नेगेटिभ लिएर गर्ने यहाँ चाहिँ नेगेटिभ लिएर गर्ने. हेरौँ के आउँछ. शिफ्ट भयो. सिचुएसन नै चेन्ज भयो पुरै. Whole situation changes. Okay. के भयो? शिफ्ट भयो. So this is your इन्टरसेप्ट पनि आएन. इन्टरसेप्ट त आयो. आएन त यहाँ इन्टरसेक्ट गरेन. एक्स इन्टरसेप्ट. Okay. So you are not going to take a negative, make it positive. Mention नगरेसम्म positive नै अज्युम गर्नु. म्याम अघिको कर्वमा जानु त म्याम त्यो म्याम अघिको कर्वमा एउटा प्रब्लम क्वेशन भयो. हजुर अघिको मतलब त्यो कर्वमा के त्यो उतापट्टि स्केचिङमै यहाँनिर यहाँनिर म्याम ए त्यो त्यही त अहिले त ओरिजिनमा जुम गर्नु के अलिकति जुम गर्नु न म्याम. अब त भयो ओरिजिनमा देखियो अरे. ल ओरिजिनमा ग्याप भयो. ओरिजिनमा रहेनछ तर एक्स को ओरिजिनले सटिस्फाई त गर्ने रहेछ नि. ओरिजिनमा जानु y राख्दा फेरि x 0 पनि आउँछ +3 पनि आउँछ. ओरिजिनमा मिट हुनु पर्ने. यहाँ के गडबड भयो? हामीले लेखेको मिलेन. त्यही प्रब्लम भयो. त्यही क्वेशन थियो म्याम मेरो. x -3 गर्नु. एकचोटी यसरी गरौँ. अहिलेको जस्तो घुम्ने चाहिँ त्यो त्यहाँ हुनु पर्ने. खै कस्तो हुन्छ. यहाँ पोइन्ट चाहिँ देखायो तर मिट गरेको देखाएन. मेबी लेट्स जुम इट अगेन. छैन. यसले काम गरेन कि जस्तो लाग्यो. ओरिजिनबाट पास हुन्छ. Your curve definitely passes through origin. And when you put y equals to 0, you get x equals to 0 as well as x equals to +3. Okay, so maybe you are least. Okay.
म्याम सुन्नु न यस्तो होला नि त अब जब y इक्वल्स टु 0 छ नि त्यतिखेर नि एकैचोटि दुईटा भ्यालु पोसिबल छ नि त x को हाम्रो सेम अगाडिपट्टि डोमेनमा त दुईटा भ्यालु हुन सक्छ नि त x को भ्यालु सेम हुँदाखेरि पो दुईटा भ्यालु अफ y होइन इट्स ओके I got it. 0 मा चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्र इमेज हेरौँ है त यहाँ रिजन के छ रिजन हेरौँ है त रिजन हेरौँ रिजन हेर्दाखेरि जब हाम्रो x यो भ्यालु कुन बेलामा नेगेटिभ हुन्छ when x is त्यो रिजनले गर्दा when x is less than 3 you see when x is less than 3 your y becomes imaginary रिजनले गर्दा रहेछ रिजनले गर्दा फेरि यो हाम्रो कर्व यहाँबाट मात्रै उस साइडमा मात्रै लाग्यो अनि एकैचोटि त्यो ओरिजिनमा चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै हुन्छ नि पोइन्ट मात्रै देखियो थियो नि हैन हाम्रो पोइन्ट देखियो थियो एकचोटि त्यही हो ठीक छ यो ओके सो लेट्स डिस्कस दिस नेक्स्ट वान पहिला तिमीले एउटा होमवर्क गर्नु पर्यो यसको लागि सेपरेट एक्स एन्ड वाइ फर्स्ट quickly separate x and y. Done? कसको आयो? What is it? Y square equals to? x cube plus x square divided by minus. Don't write it as sorry y square. Y square equals to x cube नलेखौँ x square हैन बाहिर x square को छ कि x छ What is it? upon a minus x एकजना बोलौँ न है एकजना पहिला एकचोटि एकजना बोलौँ x square into x plus a minus plus divided by a minus x सबैको यही आयो yes ma'am okay so let's talk about all these points now what do you think about its symmetry symmetry is about x axis only x axis हैन y को मात्र even power छ x को सबै power even छैन all power of x is not even so symmetry is about only x axis what about origin origin बाट पास गर्छ हैन y0 राख्दा फेरि you get x also equals to 0 intercepts x is equals to minus a very good x equals to minus a region x equals to minus a हैन intercept given a सम्म minus a देखि a सम्म देखि a भन्दा सानो छ yes region को लागि हाम्रो यो दुईटै भ्यालु हेर्नु पर्यो हैन यो this will always be positive y square पनि छ so y ले गर्दाखेरि x त कहिले imaginary हुनै सक्दैन but this numerator and denominator can make y imaginary in what case when will this your numerator become negative numerator कुन बेलामा नेगेटिभ हुन्छ when x is greater than less than minus a हैन then in numerator what about denominator when x is greater than a हैन a भन्दा ठुलो भ्यालु भयो नि denominator becomes negative so this is the place where your curve cannot lie because your y becomes imaginary danger zone okay so what about asymptotes do we have asymptote x is equals to yes definitely x equals to a हैन numerator denominator मा x को ठाउँमा a राख्यो भने y becomes infinity so that's your asymptote so let's assemble all these points okay यसलाई assemble गरेर कता गयो this one so now you plot your curve and send me your picture
Symmetry about x-axis, origin बाट पास हुन्छ, intercepts -a,0 region हाम्रो कर्व के कुनको बीचमा लाइन गर्ने भयो -a र a को बीचमा, asymptote x equals to a. Yes, quickly, come on. What will be your first step? Asymptote. यहाँ asymptote छ त सबभन्दा पहिला draw your asymptote, then start from origin and plot your intercept, meet your origin and intercept, and discuss your think about your region के छ त्यसलाई watch गरौँ and then talk about its symmetry part. Draw your curve. अघि जस्तै होला नि म्याम, अघि जस्तै होला, त्यही एसिम्प्टोट देखाउनु पर्ने होला। Draw it and send me. Origin -a,0 यो दुटा मिट हुने भयो, -a,0 intercept भयो, 0,0 भयो, तिमीको asymptote यो भयो, asymptote यो भयो। त हाम्रो यो यहाँ पनि लागेको गर्छ कर्व, बट इन्फिनिटी तिर गइराछ। कसैले सेन्ड गरे? यस। यू आर नट गोइङ टु शो कि यो दुईटा मिट गरिराछ जस्तो नदेखाऊ, इन्फिनिटी तिर गए जस्तो देखाऊ। यस, गुड। हु इज दिस? Bishek. Bishek, yours is also correct. Yes, ma'am. एकदम ठीक छ। अरु कसैले पठायो? असीम पौडेल. Yes, this time also Asim Paudel, you send it first. Okay, यसलाई ग्राफ प्लटबाट अब आफै पनि हेर्न सकिन्छ हैन? सेम आछ पहिला जस्तै। Now let's talk about last curve. यसमा कसैले डाउट छ? Please ask. Okay, anybody having any doubts? Clear it. Y square equals, give me, what is it? यहाँ के आउँछ? Separate x and y. A square plus x square over a square minus x square आउँछ कि a square minus x square over a square plus x square आउँछ? Try it. Find it out and tell me. Mute गरौँ है सबैजना। X square times x square plus a square by a square minus x square equals y square. A square minus x square, sorry, plus अनि तल चाहिँ a square minus x square. This, हैन? Yes, ma'am. Yes. Now let's talk about its symmetry. One of you want to try? Let me pick out name. So the same Anisha. Talk about its symmetry. Ma'am, symmetric about both axes. Okay, origin हाम्रो टाइम ए हाम्रो कन्टिन्यू छ हैन क्लास अहिले? Yes. So बीचमा ब्रेक लिने कि नलिने? Ma'am, 10 मिनेट को लिँदा हुन्छ होला। 10 मिनेट धेरै हुन्छ, 7 minutes, okay? Is that okay? Okay, ma'am. Okay, let it be 10 minutes. Okay, let it be 10 minutes. हजुर कन्टिन्यू जाँदा नि हुन्छ, खै मलाई त कन्टिन्यू जाँदा नि हुन्छ जस्तो लाग्यो। अरु कसैले ब्रेक चाहियो भने भन्नु। Let's take break, हैन? Let's take break. 7-8 minutes भए पनि जति भए पनि we will decide later. पहिले यो कर्व ट्रेस गरिहालौँ है। Ashmita, you were answering, के नाम थियो? Yes, ma'am. Anisha. Yes. Origin. Does it pass through origin? Origin. Yes, ma'am. Yes, it passes through origin. Yes, Anju. You will give me rest of the points. Does it have intercepts? Intercept, yes. If y x equals to a. X equals to a. Region? Okay, पहिले asymptote को कुरा गरौँ। Asymptote छ? Asymptote. If x is less than a. I think you are not attending lecture regularly or you are not paying attention, है ना? दुईटै point मिलेन। Anjan गइरे
Anjan Yes, Gaire, ma'am. talk about its asymptote. Asymptote चाहिँ x equals to a र x equals to negative a. Very good. Yes. Anju, are you listening? Yes, ma'am, of course. कसरी आयो x equals to plus a र minus a थाहा छ? Yeah, if x equals to a and minus a, the value of y would be imaginary. Not imaginary. What are you saying? Infinity. Oh, yeah, infinity. Exactly. Okay. When x is a and minus a, your y is infinity. When we talk about asymptotes, asymptote ke case ma, we are going to talk about those points where x makes y infinity or y makes x infinity. Okay, duite, vice versa. But whatever you said, y imaginary ko kura, to say timako region ma aउँछ. So let's talk about region part. Who will tell me? Archit? Yes, ma'am. Yes, tell me. The region will, the curve will lie between x equal minus a and x equals a. Very good. In between it. A and minus a, in between a and minus a, because now you see numerator can never be negative. तिमीको numerator त कहिले negative हुनै सक्दैन. Because of that, your y will never be imaginary, but your denominator can become imaginary, isn't it? In what case? When your value of x, modulus of x is greater than a, your y becomes imaginary. So तिमीको x को value greater modulus greater than a makes y imaginary means Anju, are you able to understand? Anju? Yes, ma'am. बुझिरहेछ के भयो यो के भनिरहेको मैले रिजन कसरी यो Yeah. एक्सक्यूज मी सो x माइनस a र a को बीचमा चाहिँ y इमेजिनरी हुँदैन जब x को भ्याल्यु लेस देन माइनस a जब x को भ्याल्यु ग्रेटर देन a हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो y के भयो y इमेजिनरी that is why that's the reason your region will be decided that way. Okay, so now we have discussed every point. Now let's assemble those points. Let's assemble those points and let's assemble them and talk about. Yes, Anju, you will give me its curve. Curve, you will plot this curve. I'm giving you time. Let's take break. Let's take break. I will share this screen. Keep on sharing this screen. You can go through it. Take your time. During that break, you will plot this curve and send a pic. Nobody else will send. अरु कसैले पनि हैन. Only Anju will respond. Yes. कसैको आइसक्यो कि आन्सर? विशाल महरा. Yes, Asim Paudel, don't send any pic, okay? Okay, पहिलाको, it's okay, it's okay. अहिलेको लागि कसैले send नगरौँ, only Anju will respond after break. Okay, let's take how many? How much break you need? कति? 7 minutes? Sufficient? Okay, ma'am. अहिले कति हुँदैछ? हाम्रो अहिले 11 बजिरहेछ हैन? Sorry, 11:09. 11:09 भइरहेछ. Let's start at 12:15. Sorry, 11:15. I will start at 11:15. ठीक छ? 11:15 मा exact सुरु गरौँला. Okay, ma'am.
Excuse me, ma'am. Are you there? Anju, are you there? Yes, ma'am. एकैपटक स्क्रिन शेयर गर्नुस् न. Okay. You're about to complete it? Intercepts मा confusion भयो के. Intercepts मा intercept त छँदै छैन. तिमीलाई 6 जस्तो लागेछ? You think intercept छ? हजुरले स्क्रिन शेयर गरिराख्नु भएको छ र? गरिरहेको छु त मैले स्टप गरेको छु र स्क्रिन शेयर. My goodness. मेरोमा त आएन. भएको छैन म्याम स्क्रिन शेयर. अब भयो मैले स्क्रिन शेयर कसरी स्टप गर्दैछु? स्क्रिन शेयर स्टप भएको रहेछ है? अहिले सो भयो. अघि नोट गरेथे कि नै पोइन्ट्सहरु? क्वेशन चाहिँ लेखेको थिए. सिमेट्रीको त ओरिजिन यस, इन्टरसेप्ट चाहिँ इन्टरसेप्ट्स किन भएन भन्दिम? हजुर एकपटक भनिदिनुस् त. x equals to y 0 राख्दा या सेकेन्ड पर्सनलाई पनि 0 गर्दा 0 नै हुने रहेछ. त्यही हो. बुझे हैन? यस म्याम. आई थॉट मैले म्युट गर्यो भनेको त स्क्रिन शेयर स्टप भएर चाहिँ मैले रेकर्ड गरेछ कि नि क्लास रेकर्ड भइराछ. म्याम यस मैले बुकमा नि हेरेको थिएँ के अरे बुकमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा के अरे टेन्जेन्ट पनि निकालिरहेको रहेछ. मैले सुरुमै बिगिनिङमै मेन्सन गरेको थिएँ कि तिमीलाई मैले त्यति मात्रै पोइन्ट्स कभर अप गरेर चाहिँ जति हामीलाई सफिसिएन्ट छ है. हाम्रो मैले आई मेन्सन कि पोइन्ट्स हाम्रो टेन्जेन्ट मात्रै होइन हामीले डबल डेरिभेटिभ पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. देयर आर मेनी अदर पोइन्ट्स. धेरै कुराहरू डिस्कस गर्न सकिन्छ हैन. तर हामी सबै किन गर्ने? हामीले जति नेसेसरी छ तिमीलाई जति सफिसिएन्ट छ त्यति मात्रै कभर अप गराएको मैले. इज द्याट ओके? अहिलेसम्म हामीले डेरिभेटिभको कुरा गरेको छैन तर पनि हामीले एस्टिमेट त गर्न सकेका छ नि कर्भ हैन है. सो तिमीलाई डेरिभेटिभ पनि कुरा गर्न छ नि गो थ्रु इट. त्यो एउटा दुईटा कुरा एक्स्ट्रा थप्ने त हो नि. जस्ट रिड योर बुक्स. यो 80 पोइन्टहरु सफिसिएन्ट भयो त भइहाल्यो नि. द्याट्स व्हाट आई मेन्सन्ड. तिमीले जति धेरै पढे त्यति धेरै कन्फ्युजन हुन्छ. किन धेरै पोइन्ट्स मैले कभर अप गराउन व्हेन दिस मच इज सफिसिएन्ट. अनि तिमीको एक्जाममा तिमीलाई ट्रेस गर भनेर छुट्टै कर्भ ट्रेस गर भनेर छुट्टै सोधेको हुँदैन. तिमीलाई यो युज मात्रै गर्ने हो. अल्दो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. तिमीलाई जरुरी एकदम जरुरी छ कि तिमीलाई कर्भ ट्रेसिङ आउनुपर्छ. तर तिमीलाई एज अ
क्वेशन छुट्टै क्वेशन भनेर सोधेको भए त तिमीहरूले डेरिभेटिभ सबै पोइन्ट्सहरु कभर अप गर्नु पर्थ्यो बट यहाँ हामीलाई एउटा अब एप्लिकेसनको एउटा पार्ट भएको भएर मैले मिनिमम रिक्वायर्ड पोइन्ट्स मात्रै कभर अप गरेको ओके यस अन्जु के होला जस्तो छ आर यु देयर अन्जु या आई एम हियर एकैपटक बनाउनै पर्यो मलाई त आउँदै आएन यो म्याम कति पछि परिसक्यो है अन्जु हैरान पारे केयरिङ न All right, Achal, were you able to trace? Yes, ma'am. So, okay, first ko wala. Sorry, Achal हैन, Achal हो है? Oh, ma'am. Yes. First ko wala जस्तै नै छ. Very good, हैन? Exactly as your first one. Same छ. यसैले कपी पेस्ट गर्दै नै हुन्छ. Copy, paste. Okay. So यही नि आउँछ हाम्रो अन्जु कसरी आयो? Let me show you. Let's look at these points. Okay. So के भनेछ? It have two asymptote, दुईटा asymptotes सुरुमा asymptote plot गर्नु पर्यो asymptotes. Okay, and then passing through origin. Yes, so origin बाट सबभन्दा पहिला origin को point बनायो यसलाई हल्का shift गरौँ. Let's shift this y axis हैन origin बनायो and then त्यसपछि it has no intercept origin मा त meet गर्यो but it will not meet any other points, any other x axis and y axis at any other point. And दुईटा asymptote पनि छ त यो कर्व के गर्नु पर्यो origin बाट सुरु गर्नु पर्यो when it get close to this line asymptote line it will move towards infinity तिर जान्छ अनि हाम्रो रिजन हामीले के भन्यो यो रिजन यता पनि लाए गर्न सक्दैन यता पनि लाए गर्न सक्दैन यो बीचमा मात्र यो दुईटाको यो रिजन मात्र लाए गर्ने भयो ओके सो x - a र a को बीचमा मात्रै लाए गर्ने भयो अलराइट त यो हाम्रो सबै पोइन्ट्स कभर अप भयो नाउ यसपछि के भन्नु पर्यो कि हाम्रो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सेस सो सबैतिर हामीले रिपिट गरिदियो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सेस को अबाउट सिमेट्री भएको भएर हामीले सबै पोइन्ट सबैतिर सबै क्वाड्रेन्ट्समा रिपिट गरिदियो द्याट्स इट ओके सो यस अन्जु अब ठीक छ मिल्यो यस म्याम अलराइट सो ग्राफ प्लटरबाट हेरौँ हैन सबैजनाले एकचोटि Now let's start with something new, polar curves. Okay, polar curves. So हाम्रो Cartesian curves you already have done in detail, but polar curves को तिमीहरूलाई हल्का आइडिया मात्रै छ सबभन्दा पहिला त तिमीहरूलाई के आउनु पर्यो first of all you should know how to plot coordinates of polar coordinates. Polar coordinates लाई plot नै गर्न थाहा छैन तिमीहरूलाई okay so you will realize now if I say what are coordinates हामीले कसरी लेख्छौं polar coordinates r theta yes definitely r comma theta definitely r comma theta and you know what is r and what is theta angle with x axis yes x axis भनौं कि theta equals to 0 line theta equals to 0 this is your theta equals to 0 line हैन त यससँग यो लाइन सँग कुन एंगल कति एंगल बनिरहेछ त्यही एंगल हामीले थीटा लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यो थीटा चाहिँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्छौं कि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज yes definitely anti-clockwise okay when theta is positive we move in anti-clockwise direction यसरी मुभ गर्छ थीटा एंगल मेजर गर्दा फेरि यो लाइन सँग okay this line theta equals to 0 line definitely always you will start from 0 okay and you will move like this now that means your theta gives you your direction what about r what is your r distance from
Very good. Distance from origin. It gives you distance from origin. Okay. So you have to just keep these two things in mind. Especially I just mentioned कि तिमीले polar coordinate plot धरी गर्न आउँदैन. Why did I say so? You will realize it now. Because if I say plot 2 comma pi by 2, will you be able to do this? Yes, ma'am. Definitely yes. Definitely yes. Very good. Very good. I know. If I say plot this, you can easily plot it. Pi by 2. Theta is pi by 2. Right? Theta is pi by 2. So do one thing. Always look at theta first. So the theta la पहिला हेरौँ. So यहाँ theta को value pi by 2 छ. That means it gives you your direction. So your direction is this. What does it mean? That your point, जुन हामीले point को कुरा गरिरहेछ, that point lies in pi by 2 direction. यो लाइनमा लाए गर्छ तिमीको यतातिर लाए गर्छ कतै. Okay, so कता लाए गर्छ, that is given by this r. This point lies 2 units away from origin in this direction, pi by 2 direction ma. Pi by 2 direction ma origin bata 2 units hinnu pare. Okay, so let's move in pi by 2 direction. How much units? 2 units. So let us assume that this is 2 units. So this is your 2 comma pi by 2. Got everybody got this point? यो त सबैलाई सजिलै बुझिहाल्यो हैन. Now what about 2 comma minus pi by 2? Where will it lie? This I think you can make a guess. Seiko mirror image हुन्छ. Yes. कुन लाइन यहाँ लाइन देखिन्छ, त्यो लाइन देखिन्छ के कुन लाइन हो त्यो? 3 pi by 2. Yes, exactly 3 pi by 2. Okay, so we plot 2 comma pi by 2 also. 2 comma pi by 2 यहाँ भयो एउटा point. 2 comma pi by 2. Now let's draw 2 comma minus pi by 2 minus pi by 2. So now always I mentioned that you have to look at theta first. Theta हेर्नु पर्यो. Now what does it mean by having theta negative value? Theta negative भनेको meaning के हो? Just understand these concepts है. Theta negative हुँदा फेरि कसरी move गर्ने, theta positive हुँदा फेरि कसरी move गर्ने. So when your theta is positive, you will move or you will rotate your measure. You will measure your angle from theta equals to 0 in anti-clockwise direction, and you will make pi by 2 angle for this one. यसको लागि हैन. Positive pi by 2 हुँदाखेरि हामीले 0 बाट pi by 2 angle बनाउनु पर्यो anti clockwise move गरेर. Now negative pi by 2 हुँदाखेरि minus pi by 2 हुँदाखेरि you will definitely move in pi by 2 move pi by 2 by pi by 2 angle. Pi by 2 angle ले नै move गर्ने हो, but in opposite direction. You will move anti-clockwise now. Okay, move clockwise. Clockwise. Okay, and again anti-clockwise थियो when your theta was positive theta हैन, and negative theta हुँदाखेरि clockwise move गर्नु पर्यो. So clockwise pi by 2 angle बनाऊँ. यहाँ गएर रोक्यो. Theta is equals to 0 सँग clockwise move गरेर pi by 2 angle बनाउनु पर्यो. So that's your angle. That's your direction. Okay, so theta equals to minus pi by 2. यहाँ आयो. Now look at r. Your r is 2. So again in 3 pi by 2 direction we will move 2 units away from origin. Okay, so distance will be equal. So let's say this point. So this point is 2 comma minus pi by 2. Got it? Now minus 1 comma pi. Let me take another point. Minus 1 comma 3 pi by 4. Okay, so always we have to talk about theta first. So your theta is 3 pi by 4 positive. Positive means
anti-clockwise. So where is it? 3 pi by 4. यहाँ जति पनि angle मैले लेखेछ त anti-clockwise मा लेखेछ. So 3 pi by 4 means this direction, this line, this blue line. Now how much unit? -1 unit. How are we going to do that? -1 unit कसरी move गर्ने? Ma'am, 7 pi by 4. एकदम नोइज भइरहेछ. मैले केही बुझिरहेको छैन है. मलाई कसैको आवाज क्लियरली आएको छैन. -3 pi by 4 में move करनी होगी. 1 distance. -1 छ, 3 pi by 4 छ. 3 pi by 4 यो भयो. Yes, how will you move? तलतिर जाने. Yes, you are right. You will move in tala means what exactly you can say is reverse direction. Yes, reverse direction. Now keep this in mind. Your concept याद रखौं कि हाम्रो distance negative भनेको meaning के हो? त्यो displacement को कुरा भयो है. Displacement negative means you will move in opposite direction. अर्को direction मा opposite direction मा move गर्नु पर्यो. हाम्रो theta says move in this direction. Then you are very notorious. You will not move in 3 pi by 4 direction because your r is negative. You will move reverse of that. Okay, but how much unit? 1 unit. So etatira move गर्ने भयो 1 unit. So let us assume that this is 1 unit. This point is 1 unit. So this point is -1 comma 3 pi by 4. Got it clear? यो imaginary जस्तो हो मैम? No, not imaginary. r भनेको त √x² + y² हुन्छ नि म्याम उताबाट ल्याउँदाखेरि. We can get in certain situations हैन. तिमीले यसरी इमेजिन गरेर चाहिँ कि r को भ्यालु कहिले नेगेटिभ हुन सक्दैन. Don't get confused with Cartesian. हामी अहिले पोलर कोअर्डिनेट छ. We will talk about in theta. So आउँछ त्यस्तो सिचुएसन आउँछ. I will let you know. You will get to realize जब हामीले कर्व ट्रेसिङ गर्छ तब हेरौँ कुन सिचुएसनमा r इमेजिनरी हुन्छ, कुन सिचुएसनमा r को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, कुन सिचुएसनमा पोजिटिभ हुन्छ, सबै क्लियर हुन्छ है. अहिलेलाई यति बुझौँ कि r नेगेटिभ भयो भने के गर्ने, थीटा नेगेटिभ भयो भने के गर्ने. Alright? Yes ma'am. Okay, so now let's yes, we are going to discuss that also. बिस्तारै डिस्कस गरौँ न. अब दुवै नेगेटिभ हुँदाखेरि के गर्ने? You will guide me. You will tell me now. -2 comma -5 pi by 4. पहिला चाहिँ क्लकवाइज जाने. एकैछिन Asim, remain silent. Who will answer? Yes, Abiral. Yes ma'am. You will just guide me, okay? Okay ma'am. So yes, what is the theta? -5 2 comma 3 pi by 4. 2 comma 3 pi by 4. Yes ma'am. बिस्तारै जाम न हैन. 1 by 1 सबैलाई क्लियर गरौँ. Let's see. You are saying your point will lie in 2 comma. You mean to say that? Yes ma'am. Hi, let's see. Theta के छ? -5 pi by 4. -5 pi by 4. So हाम्रो एंगल कता हुने भयो? एंगल -5 pi by 4 भनेपछि एन्टी क्लकवाइज तिर यहाँ जानु पर्यो हैन? Yes ma'am. Okay. So your direction is 3 pi by 4 direction. So direction के आयो? 3 pi by 4 direction आयो. Now look at theta. Sorry, look at r. Theta भइसक्यो. Let's talk about r. R is -2. What will you do? -2 तलतिर जानु पर्दो रहेछ. Yes. So यसलाई 2 unit भनौं. Reverse direction मा जानु पर्यो. Opposite direction. You change your direction. You will move here. Okay, in opposite direction. 3 pi by 4 यता move गर्नु पर्ने थियो, but हामी यता move गर्ने भयो because your r is negative. Okay, so this point is 2 comma 7 pi by 4. You got it? Yes ma'am.
not 3 pi by 4. त्यही भएर बिस्तारै जाम भनेको सबभन्दा पहिला that's why I mentioned always look at theta first. थीटा लाई हेरौं, थीटा पछि r लाई हेरौं अनि कता हुन्छ त्यसपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ clearly. Okay, so what does it mean that 2 minus 2 comma minus 5 by 4 is exactly same as 2 comma 7 pi by 4. So unlike in your Cartesian case, तिम्रो Cartesian coordinates मा के हुन्थ्यो? If you are saying two different points, हाम्रो 2 comma 3 र 2 comma minus 3 यो तिमीको दुईटा different point हुनासाथ it is always unique point, isn't it? 2 comma 3 and 2 comma minus 3 cannot always lie on same point, हैन? Cartesian को case मा. But या फेरि यो भन्न सकिन्छ कि 2 comma 3 यो जुन 2 comma 3 छ त्यसलाई कुनै अरु तरिका नै छैन त्यसलाई लेख्नेको in case of Cartesian case. Okay, 2 comma 3 means always 2 comma 3. You cannot have more than one name for one point in case of Cartesian case x comma y. Okay, but in case of r comma theta you can have more than one name for one point. एउटा point लाई हामीले दुईटा तरिकाले लेख्न मिल्छ. लाइक यहाँ के भयो यो जुन -2 -5 pi by 4 थियो त्यसलाई 2 7 pi by 4 पनि लेख्न मिल्दो रहेछ नि हैन? That's what I mentioned. यो point हाम्रो 2 7 pi by 4 र -2 -5 pi by 4 भयो. Yes. So अब क्लियर भयो कसरी नेगेटिभ दुईटा नेगेटिभ हुँदाखेरि कसरी काम गर्ने? Any queries? I'm giving you a few points. Try to trace them. मैले तीनटा points राखेको छु स्क्रिनमा. Anyone can just यस्तै एउटा बनाम एक्सेसहरु बनाम हैन लाइन्सहरु बनाम डाइरेक्सन बनाऊ अनि त्यसपछि पोइन्ट्सहरु शो गरेर मलाई फोटो सेन्ड गरौँ. I want any other than Asim Podel also. Asim, you can try, but let's see who sent it to me first. Ma'am, त्यही खोल्नु क्वेशन पुरै सारिएन. Okay. 0 comma minus pi, 2 comma 0 minus 1 comma minus pi. Quickly, don't take much time. कसैले message send गरिसकेपछि do let me know because I don't want to stop sharing this screen. Okay, let me do one thing. मैले पठाएको म्याम हेर्नु एकचोटी. This origin मा के छ? 0 comma minus pi. Who is this? कसले पठाएको यो 0 comma minus pi answer. मैले सबभन्दा माथि पठाएको म्याम. Yes, 0 comma minus pi हैन? Okay, सबभन्दा माथि पठाएको छ. -1 minus pi. Okay, and this point is 2 comma 0. All right, correct. सबै ठीक छ. विशाल बिमलीको ठीक छ. And this was Bishek. You were the one who mentioned पठाएको छ भनेर. Yes, ma'am. खै किन zoom हुँदैन? Yes. Okay. This is 0 comma minus pi, -1 comma minus pi, 2 comma 0. Good.
दुईटैको सेम भयो ओके ओन्ली दिस इज विशाल महारा सेम छ विशाल महाराको एउटा मिस्टेक भयो दिस थर्ड मेरो एउटा मिस्टेक भएछ है मिस्टेक भएछ एउटा यो कसको मिस्टेक छ एउटा दिस बिलोंग्स टु अनोब ल्युटेल एउटा मिस्टेक छ 0, -pi भनौँ कि पाए भने whatever it's okay 2, 0 is okay -1, -pi is wrong okay just correct it कसरी let's discuss now आयुष पंगेनी ठीक छ good so लगभग सबैजनाले कन्सेप्ट बुझेछ ओके so let's go -1, -pi वाला एकछिन अझ भन्दिनु म चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछु yes of course I will do that तिम्रो यो पोइन्ट यहाँ पुगेछन् Okay, so first point is 0, -pi भनेको 0 भन्न साथ ओरिजिन भइहाल्यो हैन डिस्टेन्स 0 भइहाल्यो त ओरिजिनमा मात्रै स्टप भयो थीटा जेसुकै होस् डजन्ट म्याटर whatever your theta is irrespective of your theta if your r is always 0 then you will always plot your origin so this is your first point origin okay next is 2, 0 2, 0 0 भनेको theta 0 भयो theta 0 means this one okay यसमा 2 units move गर्नु पर्यो so 2 units move here so this is your second point okay now next is your -1, -pi okay now let's look at this you're only confusing भयो सबैलाई I was expecting confusion here your theta is -pi so theta pi होस् कि -pi होस् clockwise move गरौँ कि anti clockwise whether you move in clockwise anti-clockwise direction or clockwise direction theta will pi भन्न साथ pi angle यो भएन यसरी पनि pi angle यति बन्यो यसरी पनि pi angle नै बन्यो isn't it so यो मात्र एउटा pi this theta pi is the only theta value for which your theta is equal to minus theta यो केसमा मात्रै तिमीको theta minus हो कि plus होस् you will always look at this direction and त्यसपछि you have to move your r is -1 r -1 हुन साथ यो थीटा हाम्रो भ्यालु त यतातिर आयो बट हामीले -1 डाइरेक्सन मुभ गर्नु पर्यो मीन्स रिभर्स डाइरेक्सन so 1 unit half of 2 so this is your final point so this is your third point this is your second point this is your first point got it अब कसैले के डाउट छ मैले intentionally -pi राखेको because I knew that is going to create confusion excuse me ma'am yes is that Anju or it is Asma Asma yes ma'am yes tell me ma'am can you please repeat the earlier one which was both negative and -2, -5 pi by 4 how did it be 7 pi by 4 I'm just confused okay all right just let me go a bit slow you asked me for -2, minus अहिले भर्खर -1, -pi पनि क्लियर भएन होला त्यसो भए त यो पनि बुझेन होला isn't it यो चाहिँ बुझे म्याम खै भर्खर हजुर भन्दाखेरि बुझे एक्चुअली यो पनि भन्दिछ न all right यो कन्सेप्ट क्लियर छ कि थीटा नेगेटिभ हुँदाखेरि के गर्ने r नेगेटिभ हुँदाखेरि के गर्ने यो कन्सेप्ट क्लियर छ what do you do when your theta is negative Ashma ma'am rotate it anti-clockwise no clockwise sorry yes clockwise move गर्नु पर्यो if your theta is negative okay so minus के लिए थे हमले 5 pi by 4 minus 5 pi by 4 okay and when your r is negative what will you do when your r is negative same maybe
No, move in opposite direction. You can't do same thing. You're not going to move anti-clockwise or clockwise here. You're going to move in opposite direction. Theta le तिमीको direction दियो, theta ले दिएको direction को opposite जाने, reverse हिँड्नु पर्यो. ओके, भनौँ न पछाडी फर्किनु, पछाडीतिर जानु पर्यो. कति युनिट? r युनिट हैन. यो त युनिट त यहाँबाट थाहा भइसक्यो, 2 units. ओके, Yes, ma'am. यो कुरा क्लियर छ हैन. So now let's follow this. Now let's follow it. So your first thing is, always I mentioned, what will you do? You will start from your theta. Always start from theta. So theta हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला. Your theta is negative here. Negative कति छ? -5 in clockwise direction. So हामी एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्यो नि हामी यता आएर रोक्थ्यो हैन. बट हामी अब यसरी मुभ गर्नु पर्यो. यसरी त यसरी गएर यहाँ मुभ गर्ने भएन, यहाँ पुग्ने भएन. You see, this angle and this angle is equal. Yes, ma'am. बुझेन? You see, from 0, theta equals to 0, we have to start from here and we have to make 5 pi by 4 angle. 5 pi by 4 angle बनाउनु पर्यो. अब हामी एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्यो नि, एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्यो भने त यहाँ नै आउँछ. मैले यो पोजिटिभ भ्यालु नै राखेको छु हैन, 5 pi by 4. त हाम्रो यता आएर स्टप हुन्छ. ओके, Yes, ma'am. बट अब हामी रिभर्स हिँड्नु पर्यो. हामी आई मिन नट रिभर्स, आई मिन टु से क्लकवाइज मुभ गर्नु पर्यो. त क्लकवाइज यो लाइनसँग क्लकवाइज 5 pi by 4 एंगल बनाऊँ. यहाँ बन्दैन 5 pi by 4 एंगल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्लियर छ हैन, अब क्लियर छ. सो हामीले सबभन्दा पहिला एंगल डिसाइड गर्यो. दैट मीन्स वी हैव डिसाइडेड योर थीटा फर्स्ट. सॉरी, यस, डाइरेक्सन फर द पॉइंट. पॉइंट को लागि हामीले डाइरेक्सन डिसाइड गरिसके. दिस इज योर डाइरेक्सन. बट हियर व्हाट इज द सिनेरियो? Your r is also negative. So you are not going to move in the direction given by your theta. यो केसमा चाहिँ तिमीको r नेगेटिभ हुनको मिनिङ तिमीले थीटाले दिएको डाइरेक्सनलाई डाइरेक्सन को अपोजिट हिँड्नु पर्यो. अपोजिट भनेको कतातिर जाने भयो त? रिभर्स हिँड्नु पर्यो, उल्टो हिँड्नु पर्यो के? तिमी यता जानु पर्ने, यसको अपोजिट जानु पर्यो. मिन्स तलपट्टि सर. यस, तलपट्टि means which angle? What you can see here? 7 pi by 4. This one, I know. Yes, exactly. Your direction ma janu pare. So you will move how much unit? 2 unit. 2 units. 2 units in reverse direction given by your theta. Theta le deko direction lai na manne tesko reverse hin dine. Okay. So okay, -2 minus 5 pi by 4. तो यो हामीले सीधा सीधा हेर्यो भने त यो एंगल उसको बराबर छैन 2,7 pi by 4. सीधा सीधा हेर्दाखेरि हैन? Yes, ma'am. 7 pi by 4 लाइन मा छ अनि 2 युनिट्स, यो युनिट त सेम नै भयो. सो 2,7 pi by 4 र -2, -5 pi by 4 एउटै पॉइंट भयो. अब क्लियर छ? Yes, ma'am. Thank you. Now you can easily make -1 and -pi. Try it out on your own. सकिन्छ अब? सकिन्छ ma'am. ओके. यस, सबैको डाउट क्लियर भयो? कसैले डाउट छ? यो concept clear होना, it's very important, very necessary for you to understand these concepts. Then only we can trace polar curves. हमले tracing गर्न बाँकी नै छ polar curves. So we will trace them next time. Okay. यसको concept एकदम जरुरी थियो तिमीलाई concept clear गर्न. त हामीले आज राम्रोसँग concept clear गरिसक्यो. So next time we will start with polar curves and parametric curves. Yes. Any queries? अब यो जुन हाम्रो नेक्स्ट हल्का टाइम त छ हामीसँग, तर हामी अब यो नेक्स्ट कर्व प्लटिङ तिर लाग्यो भने इट इज गोइङ टु टेक हेल लट अफ टाइम. सो इट्स अगेन वन पिरियड अफ थिङ. यसले फेरि अझ एक पिरियड लाग्छ हामीलाई. सो त्यसलाई अहिले सुरु नगरौँ, वी विल डु इट नेक्स्ट टाइम. एनी क्वेरीज प्लिज आस्क.